Yeah. Oh. Hello everyone. Hello, sanibonani. Uh, Fine. Fine. Let me Yebo. check Facebook first. You might lose Facebook color. What did I do now? Did you get my request to Facebook? Are you able to access Facebook? Yeah, I'm on Facebook right now. On Facebook right now. Okay. Oh shit. Oh, give me a moment. Alright. Facebook yakho uyenza ngani via the web, not the app. Yeah, web. Yeah, I'm using web. Alright. Yaphuza ikati nakho ngeke kube nobile. Who's I was looking for students. I was looking for spam. Yeah. My fear is it like DM? Mailing ngene ku DM or mailing ngene ku the invite. Izongena manje just sisalota lelo msana lephisi. Oh. You press power button get mistake because I'm pressing phone on the side. Alright. Nkosi yami. Yeah, so unayo agenda lapho. When I talk and get stuff eskanjena, I don't like having agenda because agenda iyaku restrict taxation that's ngesine. Yeah. But Alright. yeah, I'll just to like give a routine. Oh, kambe asikaqali ku live laphana Facebook. Okay, because I was saying just to give like people a heads up in terms of what exactly. yeah. Okay, Yeah. right now. Asilinde nje lento ngizuze mba. Should be fine. Ithatha isikhathi nalento nini ithatha isikhathi kangaka nakuyiphumela. Oh, we had This is the same place land Nana shoots khona that other YouTube video. Oh yeah. It's the same place. Just today it's Ilom shop Bandon. Okay, it's Dando. The one great Zulu man is the white one. Oh, light one. Not the white one. The light one. Okay, it's going live. Facebook is going live now. We should give you a notification or something. Which Mnqobi is going live. I could get this person. I got Nick. Nah. Thank you. I got Nick. Okay, just a moment. Does my people also get a notification Mangi live and now Google Instagram? Yeah, angazi buff. I don't know on that case angazi. Not sure. Okay, they can try to access it through. When is your Facebook live right now? Is it live? Yeah. Is it live? It's starting. Yeah, live, man. There you go. Yeah. Can you see? Yeah, one. Yeah, but it's a low talent. Does it have like an option? Also, you guys can help us here. We're trying to go
live like Yeah. this, also on Instagram. How many names do you do a day? Okay, it's Ntando. A day, yo, I don't really count, but I'm trying to do like as much as I possibly can. I think I have about 10 more to go for today. I don't remember having your name though, unless it's already submitted. But yeah, I have a couple of names to go. We're gonna get technology through Palana. I think we can. We can go in the meantime. We can go in the meantime and then okay, there you go. Yeah. All right, thanks, bro. Swenka. Aish. Thank you, Swenka. Yeah, we live. Okay, let me expand this. Where do I add you? I'll just add you to an etika malako you don't we comment and then maybe you can find an option that to request. All right, oh. Let's say add. Yeah. Okay, just request and then I'll approve. Hey, namang money. Is Etaranjan on your live? I don't see that. I think you request like something. I can only invite people to watch. You can only invite people to watch. Can you not do something part or something? Okay, I have not. Which means laptop must. Yeah. Dando. Yo, man. Thanks very much. And I could not get the proper format to add your name. Okay, for adding your names, guys, it's simple. You just give me your name, the full name. The name has to be an African name. Mnqobi, but you should add me when you're starting the live. The live, okay. Let's cancel this one. Sorry, my people to cancel it and then start again. Okay, yes. Thank you, Gazi. Lily. Hey, boy, is this the Lily? I think it is. Okay. What happens when there's a leg? Okay. Yo, let me answer the people with the names. Okay, answer your people in the meantime, and then once yeah. So sure. So right, for the names, guys, it's simple. You give me your name. Give me your name, the full name. It has to be an African name. It has to be an African name. It has to be a full name. That means that it has to be African, not necessarily South African. It can be, I don't know, wherever, man, in Africa. Just give me the name. Give me the language that it's originally from, and also give me the what is this? Give me the story behind the name. Give me the story behind the name, or give me the meaning of the name. Sorry, Paz, did you get notification? I just did put on Facebook, man. It was a mention. It just told me you mentioned. No, not that one. Second one. Okay, maybe let me wait a few minutes. It didn't come through. I think Pumengene food. Yeah, so that's how you submit the name, guys. Thank you, Dando. Rungile, I think I've done it. If I haven't posted Rungile,
It's not only Facebook, but Satul. yeah. I think okay. Since it's Satul is the bamba parts in the office because they am Facebook ivulekile ne. Yeah. Unfortunately, angikwazi ukuthi ngilonzana ngikubambe ngalapha ne. Alright, no problem. Yeah, mhlawumbe masilungile uzokwazi ukuthi uyibambe. So mangibingelele kuwo wonke umuntu obukele njengamanje. Ngibingelele kunina abakamjokwane kaNdaba, ngibingelele kubantwana bakaPhalo, ngibingelele kubantwana bakaYinsa, ngibingelele kubantwana bakaMshweshwe. Ngibingelele kuyo yonke indawo la kufiyelela khona lo mbukiso. Obingelelayo igama nguMnqobi, ngwakaMadlala eBergville eBhalekisi eSigodi. Ngizalwa nguJonono uTikoloshe, ungizala kwisithole sako Manzini. Intombi ezalwa kaManzini uMamiya, bese kuthi umkhulu kube ngumshiyeno owaziwa ngempangela ekhala igijima bathi umkhanda. Isizathu mhlambe noma ilontuzane umbono esike saba nawo sinobhuti ulontuzane ubuhle ukuthi esizama ukuthi mhlambe njengoba manje sikwe lockdown noma sinalo mshophi osasivelele siyisiza ke sizama ukuthi mhlambe sifundisane ngezinto ezithize ikakhulukazi ezimalungana nesintu. Imibuzo ke ngoba namhlanje kuyisession yokuqala ivulelekile kakhulu kodwa ebengifisa nje ukuthi ngikuveze ukuthi ngicabanga ukuthi leli yithuba elihle kakhulu nelingqayizivele lokuthi njengabantu esabathathwa izinto zamatoho noma mhlambe indawo lapho esiba busy khona asisitholi isikhathi sokuthi siconnect noma sixhumane nobuntu bethu kanye nentuzane ngathini ne-spiritual being sethu. So leli ithuba elihle kakhulu ukuthi umuntu athathele lelo thuba enze izinto ezikanjalo. Ziningi ke izinto ongazenza, ungabe ulikholwa noma esithi laba ekuthiwa Christians noma ngabe ungumuntu okholelwa into zesintu noma ngabe ungumuntu onenye inkolo ehlukile. Lesi isikhathi sokuthi ukhulume nenkolo yakho, ukhulume nokholo lwakho. Ngicabanga ukuthi mangithi ukhulume ne-faith yakho. Ziningi izinto ongazenza. Abanye abantu mhlambe ngithi ama-Catholic mhlambe enza ama-rosary ngalezi ikhathi okanye enza izinto ezithize. Kodwa ngizofuna ukuthi sifocus kakhulu ilokho okwesintu. Yini ongayenza ungumuntu wesintu uphila ukuze izinto zakho zikhanye okanye ukuze mhlawumbe ukwazi ukuxhumana nabantu abadala okanye uxhumane nomsamo wakho ngaphandle ukuthi uzohlabe, ngaphandle ukuthi uziye ekhaya mhlawumbe uyovela khona. Thina njengabantu base-Afrika noma ngithi njengabantu bomdabu ikakhulukazi into esixhumana nayo noma mhlambe utelefoni wethu nabangasekho kuyaye kube impepho. Ngiyakhulela kakhulu ke empepheni mina. Ngaphandle nje ukuthi uzikhulumise ungakwazi ukuthi impepho ngalesikhathi kusathule kungekho busy ungene abantu abakuvakashelayo abezayo mhlambe umuntu aza elentuzane esebenzisa izinto zakhe. Uyakwazi ukuthi impepho uyishise njena uyibase kwakho. Uyabona mina ngikwenza njalo nje mhlambe kanye evikini. Uyibase kwakho noma uyithathe ugeze ngayo. Kodwa ke ukugeza ngayo kakhulukazi kwabantu abanethoka noma abantu abazala beyamaphahla noma beyamawele. Kuyakube kuhle kuyakubasiza ukuthi bageze ngayo. Ezinye izinto ikhona imithi yesintu esetshenziswayo ukuthi uzigeze igazi lakho likhululeke, igazi lakho sithi liyagijima mangabe sikhuluma. Ikhona imithi esetshenziswayo. Bese kuthi ikhona futhi imithi esetshenziswayo ukuthi mhlawumbe ukhulule umzimba. Lesi isikhathi sokuthi nikhiphe inyongo ngemithi yesintu ngaphandle ukuthi usebenzise imithi yelentuzane yesilungu noma ungathatha impepho uphalaze ngayo, ungathatha amanzi anokuthi ayiphalaze ngayo. So izinto ezikanjalo ngicabanga ukuthi namhlanje sizosithinta. Angazi noma bafu khona into afuna ukuyisho. Ngiyashisela lana mina. I know kuloko sokushilo bafayi akukho engakuphawula yiko nje ukuthi ubingelele nami
Yeah, don't think ayo-ke ungikhona ubuhle buyeza wakwampila ekuthiwa ko-Facebook lapha bathi Ontsundu, and one great woman on Instagram. Yeah, uqamqakela imbulubelethe. Yeah, kuko lokhu esizokhuluma ngakho vele, it's basically you know, abantu kaningi bayasho lento le, it's mostly a tag that people associate nama relationship esikhathini esiningi mabethi communication is key. Kanti kahle lawo magama, lelo binzana nje lamagama lijule kakhulu ngoba it applies to almost everything empilweni yomuntu nje mawuphila ungumuntu. Ukuxhumana kuyimpilo, ukuxhumana kuye ngokuya ukuthi uxhumana nobani kanjani, but ukuxhumeka nje ngoba phela uzokhumbula nalapha esintwini ukuthi sinale sisho esithi umuntu ngumuntu ngabantu. So ukuba umuntu ngabantu, that process alone is i-communication nayo on its own. So basically into engingasho ukuthi iyona esiyibhekile iyo leyo namhlanje, ukuthi sobheka izinto zokuxhumana, ukuthi uxhumana kanjani wena-ke njengom-Afrika, uxhumana kanjani nabakini, uxhumana kanjani nawe futhi, nawe ngoba nawe unomsamo wakho, nawe ungumsamo ngokwakho. So kubalulekile ukuthi uxhumeke or uxhumane nawe. Kuyenzeka futhi, which is something that I think a lot of people might think it's impossible, ukuthi ungaxhumani nawe, like ulahleke nje, uzilahlekele wena, uzidukele wena. Abalaleli inkondlo-ke bazokhumbula ubani ukhululani Sithole wake wayisho into kanjalo, ukuthi uthi uyaphuma uhlangane nawe ngaphandle, usudukelane nawe, uzibuza ukuthi ufike kanjani lapho. Yeah, no, awuqhubeke bafo. Ngicela ukuphendula Ulungi J. Mangenza iphutha umuntu wentokazi. Ntombi, uma ngabe uyontuzane ushisa impepha emqashweni noma la esithi sihlala khona, awikhulumisa impepha. Isizathu lesi, uma ngabe impepha uyikhulumisa, impepha ayikhulumisa noma ubani emsamo. Kokuqala lokho, kunomuntu emndenini awubekele ukuthi athethise impepha. So uma ngabe wena mhlambe uthi ule ndawo uhlala kuyo, awuvumelekanga ukuthi ukhulumise impepha. Impepha into ongayenza ukuthi ungayishisa nje, uyiyeke izishele yona, ebese kuthi wena ngenhliziyo yakho ulapho ukhona usho ukuthi ngicela izinto zami zilunge noma ngicela izinto zami zikhanye. Okwesibili, mangabe ucela izinto zakho zikhanye, akuthi mhlambe ngoba mhlambe ngeze sibalele bekusanda kushona babakho, bese uthi baba ngicela ungikhanyisele izinto zami, noma mhlambe umuntu owayifavorite yakho omthanda kakhulu washona, bese uthi lo muntu leyo sibani bani ngicela ungikhanyisele izinto zakho. Uyothi sibani bani ngicela ungikhanyisele izinto zami ngenhliziyo, kanti leyo muntu akusilo ithongo elikwembethe, kanti wena usuvala wena muntu okwembethe. Ngakho kufana noma usuyobonga, ungathi sibani bani ngiyabonga, cha, ithi umuntu ophethe into zami noma ithongo elingembethe, ngiyabonga ngakho konke elingiphe khona, ngicela ukuthi lingayiki liqhubekele phambili. Kubalekile ukuthi usho ukuthi ucela ukuthi ingayiki waqhubekele phambili ngesizathu sokuthini. Uyayiza umuntu ethi ngathola umsebenzi ngahamba ngawubonga umsebenzi, mangibuye emsebenzini ngaxoshwa. Inkinga uthe mangabe usulontuzana usubuyele emsamo, awuzange ukuthi ngicela ukuthi niqhubeke kungayeki, uthe uyabonga. Ukubonga kusho ukuthi sewanele. Mlamuleliwezi, ngiyaxolisa ukufuna. Please don't forget to add this. I think isizwe siyayifaka, sicaba singakwazi nokuyifaka na ku YouTube sobona. Can we also have umlando and clarity on izibongo? Ubhuti wakho izibongo kanjani? Izibongo zihlukene kabili. Kukhona isibongo lesi isaname, kube khona isibongo ukuthi ilontuzane igemegeme zakho wawuzenza bese uphiwa izibongo ngalezo manje ngicela ukuthi ngizwe ukuthi ilontuzane ilontuzane izibongo kanjani. Facebook, I don't know, content wrong on Facebook. I think I agree. Facebook, so we might end the session on Facebook. Yeah.
So to add laphana kule ukuphendula kulombuzo kaLungi. uLungi ubuze mayelana nempepho, right? And wamchazela ukuthi ngathini nabantu bayo impepho ikhulunywa kanjani impepho. Basically the complications around impepho. Firstly, you need to know ukuthi impepho ihlukahlukene. I think ihlukahlukene kathathu, if I'm not mistaken. So kumele wazi ukuthi yipi okumele uyisebenzise, which is why kuthiwa ukusebenzisa, which is part of why kuthiwa ukusebenzisa impepho is not necessarily for everyone. Kuke kwaba nalesikhathi lesi ngenkathi kushona iqhawe leli awuNipsey Hussle, uphema kashona kwaba khona lento le angazi noma unkosikazi wakhe bekakhuluma ngokuthi she uses the sage around the house, or she bends the sage around the house, and a lot of people seemed to copy that and just take it from that. Now the problem here, it's just people taking the action. They're not necessarily understanding why she does that and how does she do that, because khumbula ukuthi amathongo wethu singabantu abafana, abakithi abafana, so i-language yethu angeke izifane. Indlela esenza ngayo izinto noma izinto esiyisebenzisayo ekhaya, uzothola ekhaya kithi thina impepho amathongo amawayazi asiyisebenzisi impepho, azange bayisebenzisa impepho. Maybe basebenzisa umkhuleko kuphela, or maybe basebenzisa amakhandlela kuphela, or maybe basebenzisa ini kuphela. Impepho ubungozi bayo ke ukuthi uyisebenzise wena Lungi, uyisebenzise nje iyodwa. Ubungozi bayo busekutheni inamandla impepho. Mawuyisebenzisa inalamandla ukuthi iyakwazi ukuthi idonse ngizothini imimoya yonke or amathongo onke, and then wena mawusula usuku admin, it's more like now you have all your ancestors in front of you, but you don't know how to speak to them, and you don't know who to speak to. It goes to that point Mnqobi resile ukuthi akufuneki ukuthi ubese manje uthi mkhulu or baba omncane usibanibani ngiyabonga ngokuthi nokuthi, because you don't necessarily know ukuthi who is it, unless you know who is it, unless, because some people have that kind of connection already, and those, at least then you are lucky if you are in that kind of a position. But that is one of the dangers zakhona, and also you need to be very careful on what you say, because mangabe usempepho routine ithatheka njengokuthi now you are at the headquarters and you are talking to the serious people who take you serious as well. So whatever you speak there needs to be something that is kind of on point and respectful in a way, ngoba labantu okhuluma nabo abantu abadala, so i-language angeke, as much as this might sound like I'm bashing on the people abakhuluma isingisi kakhulu, nami ngiyasikhuluma isingisi, but mawusufika emsamo usukhuluma nabo kumele uzame phela ukuthi ukhulume i-language abazoyi-understand. It's not necessarily ukuthi uzothini, it's not necessarily ukuthi uyazehlisa wena or uzicekela phansi. Khumbula ukuthi i-picture lento is this: ukagogo wakho or ukamkhulu wakho and ukhuluma nawo bonke abantu abadala in front of you, just literally the figures of them bala in front of you. You don't just speak anyhow. Nawe noma ufuna ukukhuluma isingisi uyazizwa, no, athi ngithi kuyibamba or usikhulume mhlawumbe bese uyabuya silungisa. So that's basically the kind of a conversation that happens mangabe usebenzisa impepho. So kubalekile ukuthi nizame ukuyibalekela impepho, unless ungumnumzane wekhaya, which you should learn or you should have gained the wisdom to be able to do that. And also gogo, another thing when Mnqobi, I think maybe at some point or today
we could attend to ilento yokuthi abantu besifazane kuba nalenkinga yokuthi bezizwe bevaleleka ngaphandle kulento ngoba kunale common knowledge or common word out there yokuthi amadoda kuphela akhuluma ngempe akhuluma emsamo and akhuluma so that kuyofuneka kube itopic yangelinye ilanga le sibone ukuthi mhlambe singachaza kanjani ukuthi isebenza kanjani. Yeah, but just a hint, it's not necessarily only amadoda. Eminye imizi inogogo phela. So lo muntu oyinsika basically kufuneka iwisdom lapha. So lo muntu lo othembekile ukuthi has that kind of wisdom is that person that will do that. Even if ubaba akekho mara khona inkosana ekhaya or ubhuti omdala then kuyena or khona umama then kuzoba nguyena. So basically it's not something yengane. It's not also something I personally would advise anyone to do, maybe a race or it's not something that is like that. There are other options for a person who wants to communicate. Buka, for example, abantu laba bomdabu waseNdiya. Isikhathi esiningi uma ngabe bexhumana noNkulunkulu babo, they communicate anywhere as long as they do it violently. So for example, bagude nje umuntu andlala uMadu wakhe lapha akhuleke and does whatever that they have to do. So nathi kubalekile ukuthi sijwayeze ukuthi sibe naleyo relationship or nabaphansi. It's possible. It's not something that is not. I think Ubhuti is asking who's supposed to talk? How do we get to know who's the right person? Okay. Uma ilantuzana mhlambe umndeni kuba khona umuntu okuthiwa ikhanda lestimela noma umuntu omdala. Leyo muntu omdala ngicabanga ukuthi kuba nguye oba semsambi ethi ugogo kanye umuntu wesilisa. Siyochaza ngelinye ilanga ukuthi ugogo makuwa kanjani. Kodwa ke lo muntu loyo uyaye akhombe ukuthi wena ufanele ukuthi ushise impepho. Nanti futhi abantu abalenzayo uMnqobi usebenza eGoli unemali, ubhuti kaMnqobi uhlala ekhaya, omdala kunoMnqobi akanamali. Mangabe kuyifanele kuye emsamo bathatha uMnqobi bamuse emsamo okuyiphuzu elikhulu lelo. Noma umuntu engaba isibotho esikanjani uma ngabe eyinkosana noma kunguye omdala akuvumelekile oza ngemuva ukuthi ameqe aye emsamo. Ngaphandle uma ngabe eyalelwa nguye lo mdala ethi bafo hamba wenze ukuthi. Uma ubhuti wakhe ekhona ephila emhlabeni emdala awuvumelekanga ukuthi ushise impepho. Bese kuthi ngoba manje sinezinkolo ezihlukene kwesinye isikhathi mhlawumbe ngithi ubhuti wakho omdala uthi yena no angikholelwa mina edlozini. Wena uthi yakholelwa edlozini. Kuyofuneka ukuthi kwenziwe indlela yokuthi nomsamo unikezwe kuye kuthiwa wena ungakhuluma nomsamo. Ngaphandle kokuthi nize mhlambe kufuneka ukuthi yena akhulume emsamo ngoba yena akakholelwa emsamo. Uma engakholelwa emsamo mhlambe angiyaxolisa ukuthi mhlambe ngibizele igama but mhlambe abangasekho babona njengamadimoni. Yabo? So akakwazi akhulume namadimoni yena mangabe ngizana ngizama ukuthi ngichaze kahle. Yeah, ngicabanga ukuthi ngiphendulile. Umuntu uyakhonjwa ufana nomhlabi wasemndenini uyakhonjwa kuthiwa nansi umhlabi wasemndenini akuwi noma ubani uyanikwa. Ilento bengithi kulontuzana kulungi uma ngabe ukuthi mhlawumbe ufuna ukushisa impepho emqashweni akwazi ashisa impepho emqashweni because akwazi ashisa impepho emqashweni not ukuthi ayishise but ayikhulumisa ngisho kanjalo. So impepho sithi ake ngizama ukuchaza into yempepho ukuthi moyishisa kanjani. Moshisa impepho uvusa umoya, mhlawumbe ngithi kanjalo uvusa umoya kanye ucharger i-battery, understand? Not ukuthi mhlambe you need to but to charge a battery and then inhlizweni yakho deep down
uyayazi into oyifunayo, yazi into oyifunayo. So ungazama ukuthi ngenhliziyo yakho ukhuluma ukuthi makwenzeke ukuthi ngoba singabantu siphila enyameni siphinde siphile nasemoyeni. So ngokomoya abantu bakini abafanga baphila nawe. That is why kwesinye isikhathi mhlambe angazi noma kwenzeke kwesinye isikhathi ungazizwa ngathi uhleli nabantu kodwa uyi-one. Uhleli nabantu spiritually not ukuthi uhleli nabo ngokontuzane ngokwenyama. So uyakwazi impepho uyishise bese ukhulumela nje ngenhliziyo. Impepha ungayikhulumisi, ungakhulumi ngoba ngikhuluma, ungakhulumi ngoba ngikhuluma, ungakhulumi ngoba ngikhuluma, ungakhulumi ngoba ngikhuluma. Ngiphinda kaningi lento le, ungakhulumi ngoba ngikhuluma. But nansi lento alternative ungayenza, ungaya olwandle noma endaweni ongumfula, but ulwandle lungcono kakhulu. Kuba khona izinto hamba nazo olwandle njengoba into ekuthiwa ukuphehla ne ukuphahla sorry ukuphahla. Yenza ukuphahla lapho ukuphahleni uyakwazi ukuthi ucele ukuthi usho ngomlomo ucela ngaphandle ukuthi uze ulontuzane ushisa impepho endini. Yakwazi ulwandle kuyenzeka ngi-ede nje lapho kulokho another alternative, because manje sesikhulume ngokuthi impepho ungayisebenzisi, but we haven't really given an alternative for that. So because phela kumele uxhumeke. Another alternative that I know of, which I use myself, ukusebenzisa ukuphahla basically. Usebenzisa indishi enamanzi, and it's just an enamel bowl. I think it's an enamel bowl. Ifaka nje amanzi, and then you have amakhandlela, two candles. Well, le amakhandlela ke for abantu kuyayihluke. This information is just for anyone, general. Anyone can use this. But if you know ukuthi ekhaya kini kusetshenziswani and it's not necessarily impepho, then you should follow what ekhaya kini they do. But yes, le amakhandlela amabili amhlophe, and you have a bowl of water. You have your bowl. This is your bowl here at the center. This is your candle ngapha, and then this is your candle ngapha. So left, no right, and then your bowl is at the center. It's full of water. Uyawalaita la makhandlela, uyakhuluma, uyaphahla. And also that, I think there is also a lesson on its own. Yoguthi, how now do you do ukuphahla, ukukhuluma? What do you say? How do you say the things that you say there? But basically leyo lapho ila ungakhuluma khona empepheni njengoba eshilo umnqobi ukuthi ngenxa yamandla ayo zama ukugwema ukukhuluma ngale senzo sokuthi ugwema ukukhuluma ukhulume la ikhanda kodwa like uzikhuluma izinto la ikhanda osifisayo. You are not necessarily not speaking. What you're doing there is you are letting you're letting the conversation ibe khona la, because that's where they can communicate even with you now back lapho. That's where they can hear you, that back with you. So allowing that kind of a conversation is more of a, I think, fun high. You're just getting into that into that stage where you are not here, but you're here, but you're not like there. And then leads Lily, when it comes to izinto, how would you guys advise umuntu who would like to connect the African way when abazali bengakholelwa, family is born again and have no interest in African spirituality? That's a very sorry. Listen, bro. I'll leave just now. I need to call this lady. So can I just call her and then come back? I'll attend to this. Continue in the meantime. So for that question, if your family is born again, how then would you connect? It's easy. You always need ilona isibusiso esiqhamuka kubazali or kubantu abadala ekhaya. That is your guide
what do they call it in English, but your guardians, or yeah, umuntu omdala lo okubhekile. At some instances you don't necessarily need ukuthi uthole lokho from them directly. Sometimes ithongo liyakutshela wena mawukhuluma nabo like ukuphahla, mawukhuluma nabo through ukuphahla, then they'll tell you it's okay, no, actually these are the things that you need to do. For example, I had a similar challenge. I'm from a Christian family. Ubaba mumfundisi, umamami is a teacher. So I had that challenge, but advisor, because I speak to them. Fortunately enough, I was able to ngikhulume naye ubaba straight. And also I think it's going to be a challenge again for women, because emakhaya abantu ingane noma abantu besifazane, they are not that much listened to. Unfortunately, they should be listened to, but they are not. So uma ngabe umuntu wesifazane uzoba naleyo nkinga leyo ukuthi ngizoma-approach kanjani ubaba, ngizoyenza kanjani, ngizoyi-addressa kanjani lento kubaba and all of that. So you just basically find that part of the family that does those things. For example, give me ubaba umkhulu wami is more onto the traditional side than compared to ubaba. So I spoke to him and he advised me, okay, nazi into ongazenza. And also he told me, he emphasized very well, ukuthi this thing needs to be done in a proper way, because at some point you do need to let your father know. So ngiyadingeka, but there are things that you can do without them, with your ancestors' permission. It's okay, or with your ancestors' guide. It's okay, go there and do this. Another thing I want to say there, because umbuzo wakho buthi kahle kahle, who would like to connect in an African way, right? If you'd like to connect in an African way, and ekhaya kini abakholwa, lento engishilo le yamanzi nekhandlela, I mean yamanzi namakhandlela, that thing does not, number one, it's not in paper, so it won't create a smell or any sort of suspicion. You would say, when a man to put you into trouble. You can always do it anywhere, even to Varashile, you can do it. As long as you need that connection, or as long as you want to do the connection, you do the thing and you are pasha, and then you communicate with your ancestors. And then you can also do but I'm thinking, sorry guys, I'm in Kiltan. Enye into iyayenzeka mhlambe engithi usisi ulili mhlambe aphele ehlushwa abantu abangasekho befuna izinto ezithize, abomndeni wakho bembona ngathi mhlambe akaphilanga ekhanda kanye uyahlala. Iyayibenzima kakhulu mayinjalo, ngoba ungagcina ungasazwani nobabakho nabazali bakho kanye nomndeni wakho. Kodwa into ofuneka uyenzile, kuyofuneka ukuthi ubahlalise phansi abazali bakho, nabe mhlawumbe uthi babakho noma babomkhulu wakho ukhona yena uyakwazi ukuthi alontuzane uyakhona yena yakwazi uyakholela entweni zesintu. Kuyofuneka ukuthi uthathe ubabakho ulontuzane uhlale nobabakho nobomkhulu wakho, uthi baba ngiyakuhlonipha ukuthi awukholela entweni zesintu, ngiyakuhlonipha ukuthi unenkolo yakho, kodwa mina indlela engibona ngathi kufanele ngenze ngayo izinto noma indlela engibizelwe kuyo nansi, bengicela ukuthi njengoba wena baba ungakholelwa entweni zesintu, ubaba umkhulu angenzele izinto ngalendlela efuneke zenziwe ngayo, kanye enze lezi zinto efuneke zenziwe ngayo. Kungenzeka kubaba athi nothi emzini wami kulungena lapho bothi okay akunankinga baba, ngicela ukuthi ngenze lephi kwababomkhulu, ngoba abantu abangamele umuzi wabomkhulu wakho ngabantu abangamele umuzi wakini, ngoba ubabakho nobabomkhulu wakho baphuma esendeni elilodwa, baphuma esibelethweni esisodwa. So ungayenza kanjalo.
kodwa kuyokufuneka ukuthi ubacele uma ngabe bengavumi abazali bakho ungayenzi iyeke. Indlela idlozi elisebenza ngayo ukuthi lihambe lize lifike lapho libhalele khona. Iyo into enhle ngalo, lihambe lifike la libhalele khona. So ngicabanga ukuthi ngaka-advise kanjalo uma ukuthi mhlambe kukhona mhlambe into obona ukuthi iyakuhlupha, mhlambe emsebenzini uyahlupheka, esikoleni uyahlupheka, mhlambe kwezinye izinto akulungi, zama ukuthi wenze kanjalo. Mhlambe khona into oboniswa zona, zama ukuthi wenze kanjalo, approach kanjalo, ubacele, ngoba ekupheleni kosuku ungaba nemali ube nayo yonke into, kodwa onkulunkulu bakho basemhlabeni abazali bakho, noma kwesinye isikhathi namaphutha ekupheleni kosuku basiya abazali bakho, inhliziyo zabo zingakubambela okanye zikukhulele izinto zakho. Impela. I think ulili lapha uphendulekile, and if angaphendulekanga uzofaka futhi umbuzo. And then Ubhuti says, when you change your child's surname into your own surname, your child's surname into your own surname. Ima Ubhuti wakho uyihlalile ningane iqala sibuze lapha. Mangabe kuyi-situation then yokuthi ngendlela ayibeka ngayo, you change your child's surname to your own surname. Ngokwazi kwami lokho bafo wena Bhuti kwenzeka kuphela uma ngabe ulobolile, either ulobolile or sowushadile, those two things. Ngoba imistake eyenzeka kakhulu ukuthi abantu bajaha ukuthi ahlawule bese ashintsha isibongo sengane, which is not actually true. Like ibheke lento nawe njengomuntu nje uyicabanga. If mina ngikwenza wrong, right? Angithi komele zothiwa yini, kuzomele ngicompensate for what I did wrong. So inhlawulo basically is that it has nothing really that deep that has to do with ingane. Inhlawulo ifika nje, it's more like mina ngiyasho ukuthi okay, baba ngonile ekhaya lakho, naku whatever inkulumo indlela oyibeka ngayo, but basically wena uyoxolisa lapho uthi okay ngonile and ngiyaxolisa nganakho. That does not mean ingane sekumele ishintshe isibongo ize kumsamo wakini or izozibiza ngesibongo sakini. Leyo ngane isaseyangale. Into ezoyenza into eshintsha isibongo kuthiwa yini lento le, umgcatho, ukuhlanganiswa kwabantu ngokomgcatho, ukuhlanganiswa kwabantu ababili, like manshada, well, what you call umshado. Yiloko kokuthelwa ngeinyongo, that whole process yokulobola nokuvumelana kwemindeni, that is more like the process in the Western culture yokuya ecourt insayine. That is more like that process. That's that process in the African traditions. So when you change your child's name, what can you consider? When you change your child's name, what you should consider is, are you married? And if you are married, then yes. But if kwenzeka phela kwesinye isikhathi ukuthi sorry, yeah, kwenzeka ukuthi mhlambe awusazwani ke naye umama lo ozale nomengane, awusazwani naye, but you want ukuthi ingane ibuye isebenzisa isibongo sala ekhaya, yabona ingane ibe free from ukungazwani kwenu. What you can do there is still simple. Uyahamba uyakhona ulobola ingane, kumele uhambe uyolobola lapha, ulobolele uthini bakwazi ukubuyisela lengane ngapha izokwazi, because there are processes through ilobolo yes, in ilobolo process kunezinto ezenziwayo lapho ezizohlanganisa imindeni yomibili. Yes, ezizohlanganisa. Yeah. So kuzomele wenze leyo process, go through the process yokuthi kulotsholwe, and then ingane can be changed, can be given isename yangapha ngakini, butwami. Then the other candles colors, do you know their uses? No, I don't know the other candles colors.
Cela ukuthathela lapha kubhuti ku-answer yakho lapha kubhuti. Just like highlight the last part that you mentioned yokulobola. So bhuti umntwana ekuthiwa ngumlanjwana kanye umntwana ozalwe intombazana okanye wena umntwana omzalisile. Ukuqala sikubeke kanje wena lapha kuleya muzi uyinja udla amaqanda khona. Okwesibili kuleya muzi abakwazi ingakho umntwana kuthiwa umlanjwana. Umlando wakho na uphelele abawazi umlando abazali bakho abawazi umlando wakho la njwana umlando ophelele umfishane. Fine. So uma ngabe wena udecide ukuthi ufuna ukulontuzana ukuthatha ulontuzana umama wengane okanye ukuthatha ingane yakho ibize isibongo sakho awuvudana usikuyithatha ingane uyahamba okokuqala kuyofuneka ugeze umuzi wabantu. Okwesibili uyofuna ukuhlawule intombazana. Okwesithathu ukugeza umuzi wabantu ukuhlala intombazana kusho ukuthi umntwana sekungowakho. Umntwana ungowakho ngokwegazi but umntwana ngokwethongo okanye ngokwemsamo ubhilonga kuboma wakhe. Even noma ngathiwa ubizwa ngesibongo sakuboma wakho umuntu akamalume. Ngokomthetho akufunana noma ngabe yamondla lo mntwana loyo ngoba kusiyo wakho. Yabo wena nje uyinja nje ekhiphile ilontwana isidoda sayo yasibeka kwenye indawo. Kodwa uma ngabe kwenzeka ukuthi hayi abantwana nami ngiyamfuna manje. Nansi into kuyofuneka uyenze. Kuyofuneka uhlale phansi nomalume. Ubatshele malume ngicela umntwana bayokutshela abantu malume ukuthi umntwana kumkhulisa sikhiphe into ezikangaka sicela ukuthi usikhiphe usibonge into ekangaka. Okwesibili kuyofuneka ukuthi umalume uma ngabe semkhipha umntwana ahlabe noma imbuzi. Athi kumntwana athi emathongeni akubo malume athi abantu bakubo umntwana laba babemoshile la ekhaya bathi bazocela umntwana. Kwesinye isikhathi kuyenzeka umntwana azigodukisa yena azihambise yena kubo ukuthi enze imikhuba ethize mhlawumbe achame azabe mdala mhlawumbe ahlushwa amehlo mhlawumbe esikoleni angaphasi. Lapho umntwana usuke efune kwesinye isikhathi efuna ukuthi ahambiswe ayise kuboyise ithonga la kuboyise linamawala kakhulu ndlela kuboma wakhe. Kuyofuneka ukuthi wena umsebenzi wakho uthi uyomcela komalume uthi ngicela ukuthi umntwana ezingaki sesibongweni sami ngimthule bese kuthi omalume balontuzana bamhlabele isilwane kwanye ilontuzane inyamazane esho ukuthi umntwana uyaphuma manje sicela ukuthi ningamlahli kodwa nihambe naye manje uyakubo sibaba wakhe. Mayefika futhi umntwana kini kuyofuneka ukuthi umamukele ngembuzi uthi bani basekhaya bomadlala sishi nanga umntwana engamthola ngaphandle ngiyacela nimamukele ungumntwana wenu ngamthola entombini yakwabani kodwa intombi ayicacelanga la ekhaya. Ngoqeda lapho uyofuneka umtholontuzela imbeleko. Lapho umntwana uyokwazi ukuthi athini abize isibongo sakho. Maye umfana uyokwazi ukuthi akhumuzi athi mayakha umuzi ebese ebiza isibongo sakho. Uma ngabe kumntwana wentombazane eze wakhula ungazange wamlanda umhla eshada wena uyofika njengesivakashi awutholi ngisho isent emalobolweni aloyo mntwana leyo. Noma umntwana engakuthanda kanjani ukuthi ubabakhe ahambe ohlala nawe kodwa ephileni kosuku lo mntwana akabhilongi kuwe. Loyo mntwana lo uyahamba jikelwe yithonga. Ngiyabonga. Yes sir. And then Ubhuti says, oh, you had a talk with some elderly. Yes. Yeah, I think that was the good advice. Ukuthi mele aqhubeke nesibongo sakubo. Then it's supposed to be like that. Yes, Ta Naomi. Yes, it's like that. So I think we should now then go back to because man says ngengane and all that. Yeah, but this is what should happen. Abantu ngcono abasinike topics like okay guys if lontuzana manje lontuzana asithathe phansi ne okay you can just jot izinto down ukuthi okay lena siyithekisha kusasa yabo because nothing mhlambe like guys thina nathi phela siba amakhehla yabo ezinto we need to do some research and then come back yabo and but you appreciate lontuzana indlela imbuzane izana not that I'm saying ngingabuzi ngingabuza bafethu uzama kaNdlovu uMagajena uzange uqedele lapha uthi I'm from a family of staunch ngiyazi noma pronounce ngathi lelo gama isinfo born again but recently and then what okay bonga thina mntasekhaya ukuphila kwami kusho ukuphila kwakho ukuphila kabuhle kusho ukuphila kwami umuntu ngumuntu ngabantu yeah. So I think there's one other piece of information I'd like to add on. It's just serious. There's a piece of information that I'd like to add on about that process
chazile yamakhandlela. To just add on to that, kune yini kambe lento le, kunaloko kuthiwa umsamo. Umsamo is basically that would be some topic for some other day. Just like brief you up in terms of layer process yokuthi ukhulume nabakini, ucommunicate nabo using amakhandlela amabili nendishi. Ikhandlela lakho ubani lo left, ikhandlela lakho elika left ela ngathini, elangapha khabo mama wakho, and then the right one is for your it's your maternal side and then your paternal side, la elangaba khabo yihlo leli la elaka right. Now what you're trying to get there is this: mawenza leyo nto leyo ufika uyakhuluma, let's say maybe ufisa ukuthi bakusiza. Ake ngenze example ngalo uthi ngikhohle uba lothe from a Christian family and all of that, and then udinga ukuthi bakusize in terms of guiding you as to how to carry that process around, since unaleyo challenge leyo. Uyakhuluma nabo, angithi ukhuluma nabo like khabo mama khabo baba, ukhuluma nabo in unison, because phela uyimbewu yabo wena, uhlangana kwabo bobabili khande wena. And then the things to observe after you've done that, after you've done inkulumo yakho and you have your water and your 2 candles there, you leave there. For me, I typically would do that around these times, like 5, 6, 7, around those hours, because I don't like ukuthi ngikwenze ebusuku mase umnyama kakhulu, kuvele kufile ngazathi imisebenzi yobumnyama, like people mase kuntambama nje kodwa seliyozilahla kunini. So into ongayenza osuke uyibheka lapha, into kumele uyiqaphele ukuthi after you done there, you leave that water there, you leave those candles there. They must burn until they finish, both of them. So what you observe is in the morning, mawuvuka, or sometimes it does happen sometimes ukuthi bakuvuse maybe around 4 or 3 or just before your usual waking up time. Bakuvuse and ubheke, mawu-observe, there could be some things that are happening maybe in the candle, or kuwo lawo makhandlela lawo, like maybe imisindo nyana ephumayo, or mawuthi uyabheka elaka left selishe kakhulu kunelaka right and all of that. And that, I think that would be sort of like a topic now on its own, because we need to get deeper into what now does that tell you. If kushe lelangapha kwasala lelangapha, what does that tell you? If eshe womabili, what does that tell you? And I think Ubhuti, for the question le abenayo, you might really need to consult kakhulu ngathi nethongo lakho regarding lezo zinto lezo, ngoba umntwana makuthi kunomntwana involved is quite a sensitive case. Awufuni ukuthi kwenzeke izinto ezimbi kuye umntwana wakho, so try to always stick by that ukuthi ube in line nomsamo, ube in line with, because remember umntwana, this is what I'm trying to do. If you read my captions as well here, go my name, you'll see ukuthi what I'm trying to get you guys into is that understanding yokuthi is the understanding yokuthi umntwana akasiyona necessarily into eqhamuke ngokuthi nje you just had sex with this particular girl and then boom, there's a child. Kunabantu abashadile abangayitholi ingane, kunabantu abangashadile futhi but abafisayo ukuthola ingane, abazamayo ukuthola ingane but abayitholi ingane. So you need to look at such things and ask yourself, for me, why? If you read my captions, I always refer to umntwana as a gift. Lo umntwana lo has been a gift to you, and when you are given umntwana, then back in the ancient days,
it used to be a thing that bazokunika mabekunika umntwana bazokunika negama or kwesinye isikhathi ogogo bakhulume like bakhulume naye bagcine bezwile ukuthi ubani igama lakho umntwana loyo ophakathi bakutshele ukuthi okay igama lomntwana usibani bani kanje kanje. Importance of a project my name ukuthi ngoba ngilike ngisho lapho ukuthi igama lakho lingumsamo wakho, yonke into oyenzayo wena Vusumuzi, you are in a part, or you should be in a part yaga Vusumuzi. You need to know why they named you Vusumuzi. You need to know how did they name you Vusumuzi, because there are different situations from which a name could come from. It could come from their ancestors. Maybe kwakhona umuntu wayewuvusumuzi wayephila kudala and ubuyile lo muntu ngawe, and then mangabe ebuya ngawe uvusumuzi, you need lelo gama lelo mele liqinwe kenzwe kugezwe lelo gama lelo, ngoba uvusumuzi awumazi ukuthi yini ayenza embi emphakathini or ekhaya. So you need to cleanse that name before you use that name, which is why when I'm Mnqobi, I kind of have a challenge, but I trust uba for the Uzix ukuthi Uzix bantwini ukuthi hayi right like ngapha uba, but I have a challenge ngale indaba ukuthi baname ingane uShaka ngoba umntaka Zesu uShaka. Yebo kunomntwana lapho kuthiwa uShaka, angazi ukuthi imuphi, angazi like angibazi bonke, so I don't know which one is uShaka, but khona umntwana wakho. Nickname yakho uShaka igama lakhe lamampela? I think igama lakhe langempela ngoba usebenzisa yonke indawo. Zoba nzima. Ubani, okay, I think we need to end the session namhlanje. Into engizoyicela ukuthi abantu uma mhlambe nombuzo bangasinika namhlanje imibuzo, and then before 12 sizobona ukuthi sikhuluma ngani kusasa. Nazo kusasa ngakhuluma ne? Yeah, kunenkinga ba. Okay, so what are your views on abortion? What does visual, okay, amagama la hot bafowethu siyabonga kakhulu ukuthi nihlanganyele kanye nathi namhlanje. Esona into besizana ukuthi namhlanje siveze kakhulu ukuthi njengoba kunalenhlekelele esavelile sinale lockdown, ukuthi kungakuhle ukuthi singama-Afrika, singabantu abaphila ngokomoya, singabantu abaphila enyameni, singekho matasa kakhulu, sithathe leli thuba ke sizibuyisele. Mhlambe sinenkinga ezingaka nje ingoba asisazibuyiseli ukuthi sizinikezele ukuthi thina siqhamukaphi, thina singobani.